Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kyawun yan uwa da abokanai na intanet baki daya, barkanku da warhaka, barkanku da zuwa Cyberxploit Hausa. So insha Allah a bidiyon mu na yau zamu tattauna game da break statement a cikin Python. So kamar yadda kuka sani mun fara tattauna game da Python. Idan ba ku kalli bidiyon ba za ku iya dubawa ƙarƙashin channel ɗinmu. Mun yi bidiyoyi game da Python inda muka tattauna game da su variables, keywords, operators, comments da sauransu. So za ku iya zuwa kallon wannan bidiyoyin domin ganin yadda ake sarrafa Python a cikin kwamfutanka. So kamar yadda kuka sani mun ce za mu tattauna game da break statement ne a wannan bidiyon. So insha Allah za mu je kai tsaye zuwa ga VS Code namu. So za mu buɗe VS Code domin ganin yadda ake performing break statement. So kamar yadda kuka sani break statement ana amfani da shi ne domin daƙile wani abu da muke maimaitawa a cikin Python. Idan ba ku kalli bidiyon ba game da loops za ku iya zuwa ku duba domin ku ga yadda ake maimaita abu a cikin Python. So break statement ana amfani da shi ne domin daƙile ko kuma domin dakatar da wannan loop ɗin domin kafin ya ci gaba daga inda muke so ya ci gaba. So insha Allah wannan kenan. So kai tsaye zamu je mu fara rubutawa, zamu declare variable mu kira shi da number. So zamu assign din shi zuwa 0. So sannan zamu fara da for loop inda muka ce muna da loops iri biyu, akwai for loops akwai kuma while loops. So anan zamu yi misali da for loop inda muka ce zamu fara, domin fara rubuta for loop za ku sa for misali num in range. Don mun tattauna game da wannan, idan ba ku kalli bidiyon ba za ku je ku iya kallon shi a cikin ƙarshen channel ɗinmu. So for num in range 10. So abinda wannan zai yi shine zai yi printing nambobi guda 10 ne daga 1 zuwa 2 3 har zuwa 10. So wannan kenan shi ake kira da loop, yi ta maimaitawa har sai ya zo ƙarshe. So a wannan program ɗin abinda wannan loop ɗin zai yi shine zai yi num, ku ɗan gafarce ni ba num nake amfani da shi ba, ina amfani da number ne. So a nan wajen number ya kamata mu sa for number. So number plus equal to 1. Now so yanzu muka yi printing number za ku ga abin da zai bamu nambobi ne tun daga 1 zuwa 10 kenan. So za mu yi running wannan code din mu ga me zai bamu. Now so kamar yadda kuke gani ya bamu nambobi daga 1, yawwa kamar yadda kuke gani daga 1 zuwa 10. So wannan kenan. So what if muna so kai har zuwa 10 nan, muna so ya tsaya a 5 ne ko kuma a 4 ba tare da mun sarrafa code din mu ba. So abinda za mu yi shine za mu sa break statement. So break statement baya iya aiki sai tare da conditional statement, ma'ana if statement kenan. So kafin mu printing number, so za mu ce if misali number is equivalent to misali 5, mun ce muna so ya tsaya a 5 ne. So anan za mu rubuta break. So abinda zai idan ya zo loop na farko zai je number is equals to 0. wajen nan da muka sa number plus equals 1 zai je to number 0 zai zama 0 plus 1 zai zama 1. So zai tafi zai ci gaba, in ya je ya dawo zai duba ya ga to me number ya zama 1 plus 1 kenan zai zama 2. to haka zai ta irga mana sai ya zo 10. So amma tunda muka sa wannan condition din da muka ce if number is equivalent to 5, ma'ana idan number nan loop din nan ya zo yayi 1 2 3 4, idan ya zo na 5 kafin ya je na 6 to sai breaking, ma'ana ba zai je zuwa ga loop na gaba ba. So zai tsaya a na 5 kenan. So anan za mu yi breaking, sannan za mu yi printing wani abu kuma domin gane cewa loop din nan ya kare. So anan za mu ce number, ku dan gafarci wannan information din da yake fitowa. So za mu ce print number is okay. So anan za mu introduce abin da ake cewa concatenation. So concatenation ana amfani da shi ne domin hada abubuwa daban-daban. Zai iya kasancewa integer da kuma string, ko kuma integer da wani value daban. So string of number, dan gafarci wannan bayanin da yake fitowa. So wannan kenan. So abin da wannan zai yi shine zai zo ya ce idan ya je loop na farko, in ya je number ta farko zai ce number is 1 kenan. So kuma zai ce mana number is 1, sai koma kan for loop din. In ya zo kan for loop number mu yana 1, sai zo number plus 1 zai zama 1 plus 1 kenan zai zama 2, sai zo ya ci gaba.
in ya zo daidai kan 2 sai sa number is 2 sai koma kan for loop din tunda mun ce range in is 10 sai ya kai 10. so amma tunda mun introducing for loop if statement ko mu ce conditional statement ana mun ce idan ya kai 5 to sai breaking sai ya tsaya. so anan za mu print wani information mu ce za mu ce loop ya kare so kai da mi running code din nan mu ga yanda break statement yake yi. ku dan gafarci wannan na dazu ne da bai goge ba. na'am so kamar yadda kuke gani ya ce number is, bari mu dan gyara shi ya dan error kadan. number is za mu ba da space. now kamar yadda kuke gani number is 1, number is 2, number is 3, number is 4. so a na biyar din sai printing loop ya kare, so ba tare da ya ji ga na 6 ba, na 7, na 8. so wannan kenan game da break statement ana amfani da shi ne domin dakile loop kafin ya ci gaba da ga inda ba ma so ya kai, so ba tare da kuma mun sarrafa code din mu ba. so wannan kenan game da break statement. so insha Allah da wannan ne zamu kawo ƙarshen wannan bidiyon. idan kai sabo ne zuwa channel din mai albarka muna roƙon ka da ka danna mana subscribe button sannan ka taba mana ƙararrawar sanarwa. idan ka kasance tare da mu a wannan channel mai albarka muna roƙon ka da ka danna like a wannan bidiyon sannan kai share din shi zuwa ga ƴan uwanka abokananka domin su ma su amfana. idan kuna tambaya ko wani ƙarin bayani ko mu wani kuskure da kuka ga ya kamata ku sanar da mu za ku iya tuntuɓa mu a can comment section ko kuma a cikin links din social networks din mu za mu a cikin description. so da wannan ne zamu ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.